About 20 COGER staff have been trained in how to understand and use climate information and how to contribute information about the supply into the calculation. They organized one group, COGER, to work with us. Okay. We made for this big basin, Jaguaribe Basin. We get all the information in metropolitan area and discuss and organize the data and have a few meetings in COGER. In the second phase, we move for the full state. Then COGER have eight offices in the field. They came to Fortaleza, 2 people from each one of the 8 offices, plus the people work in the headquarters in Fortaleza. And we make one training for all these people, and in this to use the methodology of the start to the climate information and how we can operate the reservoir system, what kind of information we need to the demand, how we need to improve the estimation of the demand. O projeto Universidade de Colômbia, UFC e COGER, né? O grande benefício é que a COGER ela gerencia 126 reservatórios. E para melhor gerenciar esse reservatório, a gente teve a necessidade de fazer um estudo mais aprofundado. Now we finish the training of these people, and they implement this methodology for each one of the reservoir system we have in Ceará. Because now we divide the work and they start to work on this institute. And what's the important is for the user, because COGER have some organizes and arbitrate some conflict. Then now the people, the technician COGER, they have improved the background about the operation of the reservoir, and they get our methodology. Some members of each water allocation committee have been trained to understand and use the same climate information that the technicians receive. They will work with the rest of the committee members to integrate the predictions into the decision-making process. Temos comitê de bacias, né? Nós temos a sociedade, né? De uma forma geral, que é uma reunião onde será dividida a água. Eles também terão que entender, então nós vamos também fazer um certo treinamento com eles, para que essa abrangência seja bem mais ampla. E é exatamente o diferencial desse projeto, que ele envolve toda a sociedade, ele vai até a ponta, né? Ele não fica especificamente aqui dentro da COGER, a gente vai dar uma resposta em relatório, não. É realmente uma interação entre a sociedade de forma global. Porque é muito fácil para o técnico ele chegar aqui com a resposta no relatório e dizer quanto de água vai ficar para cada um, mas não, vai ter realmente uma reunião de negociação, onde todos vão participar. In this process, with this new technology, will allow us to show, as I was speaking before, show better information to the people, and that way we can have improve their trust in COGER, in the technical people. The state water authorities and the Federal Water Agency are excited by the prospect of using this methodology. The Fortaleza metropolitan area gets much of its water from the neighboring Jaguaribe water basin. These 2 basins together form one region where the project started. 2 other regions with several water basins combined will cover most of the rest of the state of Ceará. Personally, I believe that it can be applied in some of the most important reservoirs where we have many informations, more precise information, but many small systems, I think it's a big challenge because the information sometimes is not enough to be sure to apply this new process. The combination of academic scientific research with practical application makes this project unique. Universidades de lá têm tido uma parceria histórica com universidades daqui, né? E órgãos estaduais do Ceará têm tido parcerias também com institutos, né, americanos. A COGER tendo esta parceria, e de preferência através da Universidade Federal do Ceará, é interessante, porque em vez de você ter uma parceria da COGER direto com a
Universidade de Colômbia, se você envolve a universidade, você está também, né, vamos dizer, oxigenando, atualizando a academia local, tá entendendo? E a parte prática operacional nossa. Não fica a prática para um extremo e a academia para outro sem se encontrar, né? Porque os dois têm que um alimentar o outro, né? É um simbiose. Há um processo aí de feedback, né? Tá entendendo? O que nós entendemos é que esse projeto de Colômbia permite, através de estudos na universidade, melhorar os métodos para auxiliar a tomada de decisão em Ceará State. Então, existe a cultura de se utilizar essas informações já, aqui principalmente, e por conta desse trabalho da Ana, no resto do Brasil. O trabalho da Universidade de Colômbia permite que os métodos sejam melhorados, sejam ajustar melhor esses padrões. Prevê não apenas 6 meses, mas 1 ou até, com menos precisão, 2 anos. Isso nós não fazemos operacionalmente no Brasil. Então esses métodos permitirão melhorar o que já temos hoje e avançar. Project partnerships with local institutions will ensure that the climate predictions will continue to be made and integrated into the decision-making process. We all group in the university join plus FUNSEMI, but we keep the responsibility to make every year the scenarios, the stuff, and then have some robust process. It's not like the project, when the project finish, this approach finish too. Mm-hmm. Yeah, because you have the FUNSEMI and you have this group in the university to develop the work. To date, the initial trainings have been completed and the first predictions issued. The Columbia Water Center team will build on the experience to refine the model and the process going forward.